Test. Hello students, how are you all? Okay, so let's start today's physics lecture. In last lecture we discussed regarding projectile motion. So our topic of discussion will be same. As projectile motion है ने चर्चा से आज करवानी है projectile motion नी. So you will find this topic in your NCERT topic number 4.10. चलो અત્યારે જ નીકાળો, ટોપિક ટીક કર દો. આપણે અહીંયા તો ભણતા જ રહેશું. 4.10 પેજ નંબર 77. 4.10 पेज नंबर 77 NCERT. Okay, so projectile motion. In last lecture we discussed about this case, right? Was a very particular case, I must say. We people used to take the initial velocity to be u. We are going through revision part. This angle of projection is theta. So you have the x component. You have the x component as u cos theta, and you have this y component as u sin theta. આ બધી વાતો થઈ છે, હા કે ના બોલો, હે ને? So in this case we derived the first equation for time of flight as 2u sin theta over g, or 2uy upon g, है ना? Or I should write in this fashion actually, 2uy by g. The second one was the maximum height. Second one was the maximum height. તમારી બુકમાં જોતા જજો સાથે. That is u square sin square theta by 2g. So it is nothing but uy square by 2g. This is the second equation. And the third equation was for range. That is 2x y by g, or you can say it is u square sin 2 theta by g, which is u square sin 2 theta by g. Followed? Now what is my question? Is there any relation for angle? જો હું આવી વાત કરું છું, સાંભળ. For example, with some initial velocity I am throwing the ball, okay, at some angle. Let's say this is my case. Case 1, I am throwing the ball with some angle અને અહીંયા પડે છે માનો. Let's say this angle is theta 1, and for theta 1 your range is, let's say, r. Initial velocity is u for this ball. Now the same ball I am throwing with at some different angle, and I am getting range to be same. Take this angle to be theta 2. So is there any relation? मतलब એવા કયા બે એંગલ્સ હોઈ શકે કે જ્યાં તમે સેમ ઇનિશિયલ વેલોસિટીથી થ્રો કરો તો રેન્જ કેવી આવે? સેમ જ આવે. એવો મારો ક્વેશ્ચન છે. ઇફ તો મારું સ્ટેટમેન્ટ શું બને છે? ઇફ initial velocity
is same, then if your initial velocity u is same, then for complementary angles, yes, then for complementary angles, okay, yes 45 degree, yes 45 degree range is maximum, but બીજો કયો એવો એંગલ છે કે ત્યાં પણ એટલી જ રેન્જ મળે? એવું નહીં કે પહેલી વાર 45 ફેંક્યું ને બીજી વાર પણ 45 જ ફેંક્યું. θ1 should be different than θ2. See, so if initial velocity is same, then for complementary angles, range is same. એ આપણે પ્રૂવ કરશું હવે, હે ને? હવે આપણે શું કરશું? પ્રૂવ કરશું. ચાલો આ નોટ કરો આટલું ઝડપથી. ઓકે, ચલો આગળની કહાની સાંભળો. સો we are going to solve, for this case we are going to solve the NCERT example number 4.7, right, which proves this statement. NCERT example number 4.7, and you must know what is the complementary angle, right? કંઈ વાંધો નહીં, ના ખ્યાલ હોય તો આજે આવી જશે. I mean complementary angle. Complementary angles કોને કહેવાય? સપોઝ એક એંગલ છે, આઈ મીન પેર બનાવું, થીટા ઓર 90 માઇનસ થીટા, ઓર થીટા માઇનસ 90 લખું તો 90 માઇનસ થીટા લખો, હે ને? ધીસ આર કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ્સ. ચલો હવે મસ્ત ચર્ચા છે અહીંયા, જોવો મસ્ત મજા આવશે. Okay, so this is your case, the first case in which I am throwing this ball with some, let's say, initial velocity to be u and some angle, let's say θ1. Now for the same I am throwing the another ball like that, right, and the velocity is again, you can say u,
right? But this angle is now theta 2. So for both the cases, as you can see, for both the case, your range is same. So now I supposed to find the relation between theta 1 and theta 2. So obviously, if this angle is if both are complementary, if we are proving this only, so take theta 1 is equals to theta. So theta 2 is your complementary, no? So it is 90 minus theta 1. So your theta 2 comes out to be 90 minus theta. ये तो बधाने ख्याल आई गयो? हाँ. This is your theta 2 and this is your theta 1. Okay? Let's go further. So for the first case, if I suppose to write the range R1, how I can write it is u square sine 2 theta upon g, which is u square sine 2 theta upon g. Okay. So it is u square sine 2 theta upon g. Okay, instead of theta 1, if you write theta, then this will be your R1. So here you no need to worry about. This is itself correct. है ना? थीटा 1 ની વેલ્યુ લખો છો ને તમે તો. ચલો. अच्छा R2 बोल दो, શું લખી દઉં? u square sin 2 theta 2 upon g. And what is the formula of sin 2 theta? In last lecture we discussed, sin 2 theta is 2 sin theta into cos theta. So you can submit this. So what we have is, see, u square sin 2 लगे दो, 2 u square sin theta 2 into cos theta 2 upon g. Now put the value of theta 2, whatever the theta that you have, right? So it will be u square sin 90 minus theta into cos 90 minus theta upon g. Now what is sin 90 minus theta and what is cos 90 minus theta? Again let's go for basic mathematics. Remember this unit circle all as TC. 90 degree means pi by 2, so you are standing over here. Obviously pi by 2 से function change થશે. If you have a sine, then it will be cos. If you have a cos, then it will be sine. Pi by 2 minus, so you are in first quadrant. All functions are positive, so no need to worry about. So this will be 2u square. Instead of this sine 90 minus theta, I should write 2. This sine 90 minus theta, I am writing cos theta, and cos 90 minus theta, I should write sin theta upon g. And this is nothing but what? This is nothing but u square sin 2 theta by g, that's your R1. So for complementary angles, okay, for complementary angles, your range will be same. Your range will be same. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? So what is the condition? Your initial velocity should be same. લખી જ દઉં અહીંયા. Initial velocity u is same for what? As you can see. ચાલો બધા દરેક સ્ટુડન્ટ્સને આ વાત ક્લિયર થઈ? If you have any doubt, let me know, or if you are clear with this, then type clear.
સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ પ્રૂવ આઈ મીન એમ કે હા ચલો આવું છે તો આવું આવું છે હે ને વેરી ગુડ ચલો નોટ કરી લો આને કમ્પ્લીટલી Dhruv, we will do enough numericals, okay? No need to worry, keep faith in me, just do as I said, okay? બધું જ થશે, ધીરજ ધરો. શાંતિથી સમજો એક એક સ્ટેપ લખો શું કહે છે મંગ yes if ranges are same then you can derive that equation for time of flat yes t1 square plus t2 square એને ઉદય સમજાયું ને ગુડ ચલો બધાને લખાઈ જાય એટલે ડન લખે
ઓકે ડન. ચલો આગળ વધી જાય. સો કયા કેસમાં રેન્જ સેમ થશે હે ને? ઇફ u is same then range will same for. Now you will have the number of set of complementary angles. તમે વિચારી શકો આ ક્વેશ્ચન તમને આવો પૂછી શકાય ડાયરેક્ટ હે ને, એઝ ફાર એઝ ધ થિયરી ક્વેશ્ચન ઇઝ કન્સર્ન. બધા કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલના સેટ લખી કાઢો, એમાં શું 30 ડિગ્રી 60 ડિગ્રી. અચ્છા બીજું બોલું, કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ એંગલ લેવાની જરૂર નથી, ક્વેશ્ચન આવો જ આવશે. 75 degree, 50 degree, let's say 85 degree and 5 degree, then 10 degree and 80 degree. You have infinite number of sets are there, right? Options તમને આપે, this all are correct, but if this is your question તો કોઈ તમને 3 ખોટા આપશે હે ને. તમે you just check for complementary angle pair of complementary angles જોઈ લેવાનું, ટીક માર દેવાનું. આ તમારો એક સિમ્પલ થિયરી ક્વેશ્ચન થઈ ગયો, નોટ કરી લો આને. हाँ, 0 and 90 is again complementary, but 90 and 90, 0 and 90, but if you are throwing at 0 degree, then it's not no more projectile motion, no, it's a linear motion. If you are throwing 0 degree, it's like you are firing a bullet 0 degree. ખ્યાલ આવ્યો? That's why એટલે મેં એ પેર નથી લીધી. ચલો નોટ થઈ ગયું બધાને? આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર યુ. चलो next question. Now I am solving a very good conceptual problem, right? Very good conceptual problem. For example, this is your case. This is just a reference line I am showing to you, which is given in question, no need to worry about. And we have number of projectiles are there. Say this is our first projectile. Okay. Let's say this is our first projectile and this is our case A, and we are throwing this projectile with initial velocity u1. આ ડેટા તમને આપેલો છે. Secondly, you have this another projectile. Let's say this is your case B and initial velocity is u2. The third one, અરે ના અડ્યું, એમ ના ચાલે, અડવું જ જોઈએ. Is this and third one is this is your case C, and take the initial velocity to be u3. આને જરા આપણે extend કરી દઈએ. Clear? So these three cases that we have, and what is our questions? Our question is first question is comment on time of flight. Very good. Comment on time of flight for each. Second,
comment for u y, I mean y component of initial velocity, y component of initial velocity. लो अब बे आपड़ा क्वेश्चन થઈ ગયા. So first I am going to solve the question 2. Okay, so this is answer of question number 2. See what is the same for all three. चलो कौन મને કહેશે? What is the same for all three? No, Umang, it's wrong answer. Very good. All students are saying that maximum height is same for all three. Very good. Maximum height is same for all three. See, this is, I am developing your observation power. I am asking you some question. That is how you should tackle your situation. If you have any question in physics, chemistry, maths, biology, whatever, then how you tackle your situation, how to handle, right? How to observe, how to think, how to apply, right? This is the skills that you should develop. This is apart from your 10th. है ना? હવે મજા આવશે તમને બધાને. હું એનાલિસિસ કરવાનું છે બધું, હે ને? હવે કોઈ એસે નહીં લખવાના કે, બરાબર છે? ચલો. Since H max is same for all. H max is same for all. What is the formula for H max? uy square by 2g. है ने? uy square by 2g જુઓ જરા. આજે તમે લખ્યો છે કોપીમાં, સ્ટાર્ટ જ કર્યો લેક્ચરની અંદર. આ રહ્યો રિવીઝ કર્યો તો ને? uy square by 2g for H max. हाँ. So now tell me. So obviously g is a constant and H max is same for all. So y component of velocity, I repeat, y component of velocity is same for all. So uy is same for all. ખ્યાલ આવ્યો? Because height is same. This is data 1, kahani number 1. Now your answer for question number 1. Now what is the equation of time of flight? What is the equation of time of flight? 2uy by g. Equation for time of flight શું આવે છે? 2uy by g, and uy is same for all. So obviously time of flight is same for all. So T1 is equals to T2 is equals to 3. જોતા એવું નથી લાગતું, મને ખ્યાલ છે. હે, જોતા તો આપણને એવું ના લાગે. જોતા એવું જ લાગી જાય કે અચ્છા આ 3 માટે સૌથી વધારે હશે, પણ એવું હોતું નથી. એવું ફિઝિક્સ કહે છે. અચ્છા, હજુ એક ક્વેશ્ચન તમને આપું. Comment on ux. બોલો. See, as I told you, your x component is responsible for range, as well your y component is responsible for height. Y component body ને ઉપર ઉઠાવશે, x component એને આગળ ચલાવશે. Yes or no? તો એનાથી આપણને શું ખ્યાલ આવી જશે? See, range of the third one is this. I mean, this is the relation. So obviously, the x component of 3 is greater than the x component of 2, which is greater than the x component of 1. Yes or no? है ना? Initial velocity ना component છે x ના, है ना? y ના બધા same આવી ગયા. Time of flight બધું આવી ગયું. Is it clear? અહીંયા તમે લખી શકો if you wish to write.
u y for a, I mean that's equals to u y for b is equals to u y for c, है ना? That's a u. Y component is same for all since height is same and x component will different. Clear બધાને? है ना? આ એક conceptual question છે. It will develop your concept, it will develop your understanding, है ना, based on this topic. ચલો, બહુ મજાનો ક્વેશ્ચન છે, બધા નોટ કરો પ્રોપરલી અને સમજો. ચલો, લખાઈ જાય એટલે મને કહેજો બાળકો. શું કહે છે મીત? g acts same for all of three objects, so it is possible partially too if we neglect the air drag. No, it completely depends on the direction of air drag actually. Wind direction is important, है ना? અહીંયા એવી કોઈ કહાની નથી. ચલો, બધાને નોટ થાય એટલે ડન લખજો. है ना? गुड. चलो, next. Now let's solve a very good question on this projectile motion. ये dotted line like water line. Actually, I used to do that when I was in Vidyanagar. Then we have the green board, right? And chalk and talk, the old method. So I used to do. Actually, there is a concept of friction and torque and all those things are there. With the help of that only you can draw that dotted line with a beautiful sound that you have, right? Okay, so let's go for the next case is now see, we have simple situation.
Okay. Initial velocity is given. Initial velocity is given 50 meter per second. Angle of projection is given 37 degree with horizontal. Okay. Take the value of G to be 10 meter per second square. Next time तो હવે આપણે એમ કહીશ નહીં, by default આપણે 10 જ લઈએ છીએ. And what is our questions? Our job is to find time of flight, H max and range. Time of flight, H max as well as range. Is it clear with you all? Chalo, so let's start. हाँ એ બધું જ થશે. તું અત્યારે મીત અહીંયા ધ્યાન આપે ભાઈ, ધ્યાનથી સમજી લે. એક વસ્તુ સાંભળો, whenever you have a question of projectile motion, always used to take two components of initial velocity. એ કરી જ નાખવાનો, એ ઇઝી પડશે તમને બધાને. શું હું શું કહું છું, આના બે કમ્પોનન્ટ કરી જ કાઢવાના, ગમે એમ થાય. જો એક કમ્પોનન્ટ, ટેલ મી ધ વેલ્યુ ઓફ ધી એક્સ એન્ડ વાય. ચલો અત્યારે જ કહો. What is the x component? Ux is u cos 37. What is the initial velocity is this 50 cos 37. Tell me your answer. Y component u sin 37. So it is a 50 sin 37. Tell me your answer. No, Umang, the value of H max is wrong. Try to be with flow. ट्रायंगल बनावो पड़से. चलो, this is 37 degree, this is 53 degree, so this is 5, this is 3, this is 4, है ना? चलो करो. अंजनी, good, 40. This will be your 40 meter per second. Put the value of cos 37 यार. 4/5. 50 into 4/5. 40 only. આ ટ્રાયંગલ યાદ રાખજો. અને y કમ્પોનન્ટ કોણ કહેશે મને? y component is 30 મીટર પર સેકન્ડ. ચલો અહીંયા સુધી જે ક્લિયર છો અથવા જેને ખ્યાલ આવે છે એ લોકો યસ લખે. જો કાંઈ અહીંયા સુધી ક્વેશ્ચન હોય તો મને કહી દો, તો હું પહેલાં આ ક્લિયર કરું, પછી આગળ સોલ્વ કરું. ચલો, લેટ મી નો. Okay, so all are clear with this? है ना? अच्छा रिपीट, हमारा रिपीट जो भाई वो सिंपल बात है. आ 50 into sin 37, बोलो sin 37, 3/5, so that comes out to be 30 meter per second. ओके. अच्छा અહીંયા જુઓ,
that is 50 into cos 37, 4 by 5, it comes out to be 40. આટલું સિમ્પલ છે. ક્લિયર ભાઈ? ચલો આગળની કહાની, ચલો સોલ્વ કરો. ટાઈમ ઓફ ફ્લાઇટ which is 2uy by g, है ना, 2uy by g. So that is what? 2 into y component of initial velocity 30 upon g is 10. So time of flight comes out to be 6 seconds. Your first answer. Time of flight comes out to be 6 seconds. Time of flight comes out to be 6 seconds. Acha, what is the formula for h max? What is the formula for h max? uy square upon 2g. uy square upon 2g. चलो y component that is 30. So 30 into 30 upon 2 into 10. बोलो आंसर. Let me know what is your answer. This and this is going to cancel. H max comes out to be 45 meter. Very good. H max comes out to be 45 meter. See, now you have the idea that why I told you to take these components. આ પહેલા જ લઈ લેવાનું તો આખો ક્વેશ્ચન ઈઝી બની જાય. ખ્યાલ આવ્યો તમને બધાને? है ना? चलो अच्छा रेंज बोल दो. रेंज बोलो. फॉर्मूला फॉर रेंज 2ux uy upon g. So that is comes out to be 2 into the x component 40, y component 30 upon g which is 10. बोलो आंसर. अरे that comes out to be 240 meter. વેરી ગુડ. અચ્છા બોલ, હજુ તને એક શોર્ટકટ કહી દઉં, મતલબ સિમ્પ્લિસિટી માટે, હે ને? આ જ વસ્તુને આમે તું નીકાળે. મેથડ 2. અચ્છા રેન્જ છે ને, તો રેન્જ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન એક્સ. રેન્જ ઓલવેઝ ઇન એક્સ. રેન્જ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન એક્સ. સો યુ કેન ડાયરેક્ટલી ડુ દેટ. ઓકે, સો રેન્જ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ વેલોસિટી ઇન્ટુ ટાઈમ, because x velocity is not changing. u cos theta I told you. વેલોસિટી ને x તો કોન્સ્ટન્ટ જ આવશે. તો x ની વેલોસિટી બોલ કેટલી છે? 40. અચ્છા, x ની વેલોસિટી કેટલી છે? 40 ઇન્ટુ ટાઈમ ઓફ ફ્લાઇટ કેટલો છે? 16. બોલ આન્સર શું આવી ગયો ડાયરેક્ટલી? 240 મીટર. તો આમ પણ કરી લે. હા દીપ, ux ઇન્ટુ ટી ઓર vx ઇન્ટુ ટી, જે લગતે, કારણ કે ux ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ vx. દરેક પોઈન્ટ પર x કમ્પોનન્ટ તો સેમ જ રહેવાનો છે. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? So it's up to you that how you approach, है ना? It's up to you that how you approach. હા, સેકન્ડ ઇઝી છે. હા, એટલે ઇઝી જ છે, બટ આમાં તો શું છે કે ઘણી વાર એક્ઝામમાં કોઈને આમ યાદ આવી જાય તો આમ કરી નાખે, આમ યાદ આવે તો આમ કરે, કોઈ એવું હોતું જ નથી. ઓકે, ચલો. અચ્છા, હું આ બધાને ક્લિયર થયું પહેલાં યસ ઓર નો મને કહો.
ગુડ. અચ્છા, હું એક ક્વેશ્ચન પૂછું. ટાઈમ ઓફ ફ્લાઇટ ઇઝ 6 સેકન્ડ. ઓકે, ટાઈમ ઓફ ફ્લાઇટ ઇઝ 6 સેકન્ડ. So let me know what is the time taken to achieve maximum height. મેક્સિમમ હાઇટે પહોંચતા કેટલો ટાઈમ લાગશે? અહીંયા પહોંચતા કેટલો ટાઈમ લાગશે? This is 6 seconds. This 6 seconds is total. 6 seconds is from, let's say this is A, B, and this point is C. So this is for A to B to C. This is time taken, है ना? Obviously 3 seconds. So it will take half time. Time जैसे ये अर्धो થઈ જશે 3 seconds. Same in motion under gravity. As in motion under gravity, है ना? Same વાત. વેરી ગુડ, બધાને આવડે છે, બહુ સરસ વાત થઈ ગઈ. ચલો નોટ કરો બાળકો. હા, T/2 કરવાનું, બધાને ખ્યાલ છે. ચલો નોટ કરો આને પ્રોપરલી. ચલો લખાઈ જાય એટલે ડન લખજો.
Done? Acha, now do the same problem with 53 degree. Homework. તમે જસ્ટ લખી નાખજો, હા ને, કે આ ડેટા બનાવી દો એન્ડ ડુ ધ સેમ પ્રોબ્લેમ વિથ 53 ડિગ્રી. ચલો નીચે નોટ કરી દો, પછી કહેજો. ટેક ઇનિશિયલ વેલોસિટી ટુ બી 50 મીટર પર સેકન્ડ. ટેક ધ વેલ્યુ ઓફ g as it is. Just change the angle of projection 53 degree. એ હોમવર્કમાં. So that's your practice part. ઓકે, ચાલો આગળની કહાની સાંભળો. તો એવા ક્વેશ્ચન્સ તો બધા બેઝિક ક્વેશ્ચન થઈ ગયા, which depends on the 3 equations only. If you are clear with that 3 equation, you can solve any question like that. એમાં કોઈ ચિંતા નથી. But apart from that, there is another varieties are there. ચલો એ જોઈએ. નેક્સ્ટ ટોપિક છે, I mean varieties છે આમ તો, angle of velocity vector. Angle of velocity vector. સમજો, મસ્ત વાત છે. Okay, take this as a situation. In which we have this projectile, let's say. Now, if you talk about angle, if you talk about velocity, so that we know that at each and every point, your velocity will be in tangential direction. Your velocity will be in the tangential direction. Over here it will be in this direction, over here it will be in this direction, over here it will be in this direction, over here it will be in this direction. Tangential, all are the tangential direction. Whatever the possible direction that you have. Now since this is your initial velocity q and this angle is theta, obviously you can take the components. This component will be u cos theta and the vertical component, this will be u sin theta, but this is the initial velocity. Now at this point if you talk about, અહીંયા velocity v હશે, u થોડી ના હશે, કોઈ ચેન્જ થઈ ગઈ હશે, આના તો બોલ દે, અને આ એંગલ પણ ચેન્જ થઈ ગયો હશે. Take this angle to be alpha, theta નહીં હોય. Now take this angle to be alpha, but x component will not change. તો એ તો અહીંયા શું આવશે, u cos theta જ આવશે. This velocity will remain constant because there is no acceleration in x, and this component, that is your y component I mean. Yes or no? Okay, है ने, समझो आ खास समझो. Take this to be your situation 1. अच्छा અહીંયા બોલ, આ કહાની આ તમારી પૂરેપૂરી જે વેલોસિટી છે, that is only u cos theta, because y component is 0 at h max, that you know. Now if you say at this is your velocity. Okay, now again make two components of it. One is this and another is this. હવે જો અહીંયા એક મસ્ત વાત છે. See, this is the measurement alpha. Here it is clockwise measurement, while here it is anti-clockwise measurement. ખ્યાલ આવ્યો? અચ્છા બોલ, આ કમ્પોનન્ટ તો તમારો ફિક્સ જ રહેવાનો છે. અહીંયા લખી પણ દો, vx is equals to u cos theta, which is not going to be changed, while this is your vy. This is the thing that we have. અહીંયા પણ બનાવો,
અહીંયા પણ તમે કદાચ કમ્પોનન્ટ બનાવો. મોર ઓવર આ એંગલ ફરી તમને થીટા મળશે અહીંયા, હે ને, એ મળશે તમને એંગલ થીટા જ મળશે. જે અહીંયાથી ફાયરિંગ હશે એ જ ત્યાં તમને એંગલ મળી જશે. ઓકે, નાઉ સ્પ્લિટ યોર વેલોસિટી in two different part. We can obviously take two different part. This is case 1 while this is your case 2, that we know, right? Followed? આગળની કહાની. So the x component, yes, the initial velocity, I mean velocity component, એટલે x માં component શું લખશે? Obviously it will be u cos theta, will not change, no? અહીંયા લખ, અહીંયા લખ, અહીંયા લખ, ગમે ત્યાં લખો, that will remain same. આ બધાને ખ્યાલ આવે છે? And for y you should apply in an equation. What is your equation? Vy that is equals to uy plus acceleration in y into t. Here you no need to apply, no, because y માં acceleration છે જ નહીં. અહીંયાનો ડેટા બોલ. What is your y velocity? That is uy. What is uy? That is u sin theta. Instead of a we are writing minus g, obviously, into t. So at point 1 if you say, at point 1 if you wish to find the angle alpha, because that is our question only, angle of velocity vector, let's say alpha, that you are supposed to find. So define tan alpha. Now you should be clear with vectors, so I will repeat for you. अच्छा, यहाँ vy है, can I shift over here? As I told you, you can always shift your vector, but the length and orientation should not be changed. अच्छा, आने ते बता અહીંયા shift कर दे. अरे हाँ कहना तो बोल दे. आने थी लाइन અહીંયા shift कर दे. तो what is tan alpha? Vy by vx, है ना? What is your tan alpha? That comes out to be Vy upon Vx, है ना? Tan alpha is your Vy upon Vx. So just put the value of Vy, that is u sin theta minus gt upon dx, I mean which is u cos theta. This is the kahani. Yes or no? So this is an angle made by velocity vector at time t with horizontal, है ना? એટલો એંગલ મેડ થશે. કોઈ પણ લઈ શકાય, એવું નથી કે આવું જ લેવું. યુ કેન ટેક એની ડેટા. ખ્યાલ આવ્યો? હા. તો અહીંયા તમારે કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, if you are discussing for point 1, see the measurement is in the anti-clockwise sense. Anti-clockwise measure કર્યું છે ને તમે? હા કે ના બોલો? If you are measuring anti-clockwise, your alpha is measured anti-clockwise, then you should take on to be positive. જે કોઈ પણ એંગલ આવે પોઝિટિવ લખશો આપણે એને, હે ને? And for point 2, if you talk about, your alpha is measured in clockwise sense. See, clockwise. So you should take negative. You should take negative. हाँ के ना? So actually this is the theory aspect. This theory will not ask in exam. Okay? This theory will not ask in exam. But problem based on this concept or problem based on to finding angle will ask. So today I told you the approach, the methodology.
that how you should approach, કે કઈ રીતે આપણે પ્રોબ્લેમ પૂછશે તો આપણે કેમ જશું. તો આજે તો માત્ર જસ્ટ આ જે છે એની આ થિયરી ડિરાઈવ થઈ છે. યુ કેન ટેક ધીસ ટુ બી થિયરી ઓર મેથડ, કે આ રીતે તમે એંગલ બનાવશો. ફર્ધર આપણે જોશું કે પ્રોબ્લેમ્સ કેવા પૂછાશે અને આને એમાં અપ્લાય કેમ કરવાનું. બધાને ખ્યાલ આવ્યો? હા કે ના બોલો? ઓકે, ચલો જોઈ લો એકવાર, પ્રોપર સમજી લો અને નોટ કરો. જસ્ટ વી હેવ ટુ રિમેમ્બર ફોર્મ્યુલાઝ. નો, મને પણ આ યાદ નથી રહેતું. ખ્યાલ આવ્યો? મને પણ આ યાદ નથી. યુ નો નીડ ટુ રિમેમ્બર એની ફોર્મ્યુલા. અહીંયા કાંઈ આ યાદ નથી રાખવાનું. યુ જસ્ટ સી હાઉ ટુ ડિરાઈવ. ખ્યાલ આવ્યો? યુ જસ્ટ સી હાઉ ટુ ડિરાઈવ. બસ, કોઈ આવું યાદ ના રાખો, હે ને? કોઈ આવું યાદ ના રાખે. લે હું તને એક સિચ્યુએશન કહું. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ થીટા જે છે એ હોરિઝોન્ટલથી મેજર કરો એને બદલે વર્ટિકલથી મેજર કરું તો બોલ, આખી કહાની બદલી ગઈ. અચ્છા, આલ્ફા મેં હોરિઝોન્ટલથી મેજર કર્યું એનાથી વર્ટિકલથી કરું તો, આલ્ફાને વર્ટિકલથી મેજર કરું તો ખતમ કહાની. જ્યાં સાઇન છે ને કોસ થઈ જશે, કોસ થઈને સાઇન થઈ જશે. શું યાદ રાખશો? ખ્યાલ આવ્યો? તો પછી હે ને? તો એવું કોઈ એવું પેલું આપણે પેલું નહીં કરીએ, મતલબ કે આ યાદ રાખવું, ન રાખવું, એને સમજવાનું, ફીલ કરવાનું, હૃદયમાં રાખવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? એવું તો મેજરમેન્ટ ચેન્જ થઈ જશે, તો કહાની ચેન્જ થઈ ગઈ. શું કહે છે? ડોન્ટ રિમેમ્બર એવરીથિંગ ઓન ધ વે, બટ જસ્ટ રિમેમ્બર હાવ યુ વોકડ એટ ધ વે. કરેક્ટ? કરેક્ટ છે. હા, હું પણ આવું જ ક્યાંક કરું છું, તમે આવું જ ક્યાંક કરો, હે ને? ચલો Mung. With the reference frame of u cos theta, the projectile motion will be one dimension, obviously, and it will be motion under gravity. But your frame of reference, the velocity of frame of reference should be u cos theta. Hence, your x component will goes to 0, and you have only y component. It's like that. Ke હું આવું કરું જો. See, I am the observer. I am throwing the ball, and this is from here. I am throwing the ball, and I am observing with this velocity, and I am going over here and here. So I will just see this motion. I mean this motion only. મને તો આમ જ લાગશે, કારણ કે હું નીચેથી જ જોઉં છું ને, એની સાથે સાથે ચાલું છું. અહીંયાથી છે મને ઉછાળ દીધો, આમ અહીંયાથી ઉછાળ દીધો, આ મેક્સિમમ હાઇટ પર ગયો, હું પણ ચાલું છું યુ કોસ થીટાથી. ચાલો 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 ચાલો, જોઈ લીધું, ખતમ. એવું તું કહે છે, હે ને? ચલો બધું નોટ કરો. નોટ કરો, નોટ એવરીથિંગ.
ઉમંગ શું કહે છે? સર ઇન that case time which you measured will be different relativity. Nope. No. See, it is known as time dilation, and that applies only when you are going towards the speed of light. Here is just a small velocities, 50 meter per second and all. No need to worry about. ચલો બધા શાંતિથી સમજો અને લખો. શું કહે છે? I have never seen a teacher as cool as you. Thank you. હજુ તો બાળક ઓફલાઈન તો મળ્યા નથી હે ને? ઓફલાઈનમાં તો ઓર મજા આવશે. ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે હું ક્યારેક ભણાવતો હોઉં છું, કોઈ આવી સારી થિયરી ચાલતી હોય છે, સ્ટુડન્ટ્સ એમ કહે છે કે સર એકાદું ગીત ગાઈ દો, તો ક્યારેક ગીત બંગીત પણ ચાલતું હોય છે અને જરૂરી છે લાઈફમાં. કારણ કે આ 3 સબ્જેક્ટ્સ જે છે એ કોઈ ઇઝી તો છે નહીં. બધા જ લોકો ભણાવતા હોય ને ભણતા હોય ને માહોલ આખો હોય, તો યાર થોડી લાઈફ પણ જીવવાની છે હે. તો સ્ટડી ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. બસ ઓફકોર્સ ઇટ નોટ લાઈફ યાર. ક્યારેક આપણે આપણું પણ એક અલગ ઓલું હોય છે હે ને. તો લાઈક દેટ. બટ થેન્ક ફોર યોર કોમ્પ્લિમેન્ટ. ચલો, આઈ હોપ એવરીવન ઇઝ ફિલિંગ ધ સેમ. હવે ચર્ચાનો વિષય એ થયો છે ક્રિશ. એવું કહે છે કે રિપીટ કરો. ક્રિશ છે તારે તો સ્પીડ ક્રિશ જેવી છે તો મતલબ આમ હિસ્ટ્રીમાં જઈને ભણીને પાછો આવી જાય. ચાલો બધા રિપીટ કરતો તો ધ્યાનથી સાંભળો. કહાની શું છે કે શું છે? એંગલ ઓફ વેલોસિટી વેક્ટર આલ્ફા થિયરી છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેથડ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પ્રોબ્લેમ થશે. હા શું કહે છે? દરેક ગીત ગાઈ દો તારે? ના અત્યારે નહીં, એ તો ઓફલાઈનમાં ગાશું હે ને. તો અહીંયા બોલ એક યુ વેલોસિટીથી ઇજેક્ટ થાય છે કોઈ એક ઓબ્જેક્ટ વિથ એન એંગલ થીટા વિથ હોરિઝોન્ટલ. u cos theta is your horizontal velocity, u sin theta is your vertical velocity. Now at this point too, if you try to observe the situation, then obviously the velocity will be in the tangential direction and angle is alpha with horizontal. तो कोई एक कंपोनेंट થઈ ગયો cos alpha, એક થઈ ગયો sin alpha, I mean whatever v sin theta, c sin alpha. અહીંયા એક ટેન્જન્ટ, અહીંયા એક કેસ. સો આખું મોશનને આપણે બે પાર્ટમાં બ્રેક કરીએ. એક એક્સમાં બ્રેક કર્યું. એક્સમાં મેં શું લખ્યું? વી એક્સ ઇઝ યુ કોસ થીટા, બધી સેમ રહેવાની છે. અને વાયમાં શું લખશો? ધીસ ઇક્વેશન વી વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ યુ વાય પ્લસ એટી ફોર ઓલ ધ કેસ. વાય માટે લખીએ
So Vy is equals to Uy, initial velocity vector in y, u sin theta. Ay minus g, આપણને ખ્યાલ જ છે દરેક પોઈન્ટ ઉપર g ક્યાં આવશે, ડાઉનવર્ડ્સ, minus g into t. So now I supposed to find the value of tan alpha at this angle. So obviously you can shift this vector and you can put over here. See, this is how I am shifted. This is your Vy and this is your Vx. So now what you can write for tan alpha? Vy upon Vx. So this is Vy upon Vx. This is the value of Vy. This is the value of Vx. Just put and you have the data. Okay? Done. चलो, જેને બાકી હોય એ જરા સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો પ્લીઝ. Okay. So, dear students, this is the end of this lecture. Next lecture માં મળશું ત્યારે આના પરના પ્રોબ્લેમ્સ જોશું. ત્યાં સુધી બંને પ્રોજેક્ટાઇલ મોશનના લેક્ચર્સ વાંચજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ. થેન્ક યુ. બાય બાય.